ma nei primi giorni della nostra fede, nel tempo degli Apostoli, tempo del Nuovo Testamento, nei primi secoli della fede, la proclamazione della fede era più semplice, non nella preghiera del credo, ma semplicemente nell'affermazione che Gesù è il Signore. Questo è il centro della nostra fede. Gesù è il Signore. E ci sono nella storia della fede cristiana, ci sono molte preghiere che trovano la loro fonte in questa semplice preghiera e affermazione di fede che Gesù è il Signore. E oggi noi celebriamo la festa di Cristo, Re dell'universo. Questa festa è più recente, il Pio XI ha creato questa festa nel secolo passato, ma è veramente molto antica anche perché è fondata sull'affermazione che Gesù è il Signore. This is important for us because our faith is not complicated. It is simply that reality that Jesus is Lord. This is the source of the great prayer, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. This is the prayer we pray at the beginning of each Mass, Signor pietà. It is Jesus who is Lord, and we ask His mercy. Our faith must be based upon that, the simple obedience to Jesus the Lord. We look to the readings today we see from the book of Daniel, the way in which the Lordship of Christ is prefigured in the Old Testament, and the prophecy of the one who would come, who would be the Lord. In the book of the Apocalypse, we see how Jesus reigns over this universe, even in the midst of a world in which there is so much that goes against the will of the Lord. And yet those early Christians in the time of the Apocalypse proclaimed their faith. Jesus is Lord. And for that, they died for Christ. But before they died for Christ, they lived for Christ. And whatever, in life or in death, their faith was simply, Jesus is Lord. And that we see in the gospel today, that Christ is King not in any earthly sense, but the King of the whole of creation. He showed His majesty not only in the glory of the transfiguration and the resurrection, but He also showed the majesty of that true King of the universe when at the first time He celebrated this Mass, He washed the feet of the disciples. That is the majesty of Christ the King, giving Himself in love for others. And the servants of Christ the King must always remember that. Noi siamo discepoli di Gesù, il Signore, il Re dell'universo. E la nostra fede è una realtà, non soltanto nella testa, nella bocca e nel cuore, e nella vita, nel servizio degli altri. In questa maniera noi proclamiamo, non con le parole, ma con la nostra vita, che Gesù è il Signore. E questo è facile per i cristiani. Tutta la nostra vita è fondata. Noi pensiamo dei grandi santi, testimoni della fede del Cristo il Re. E oggi, particolarmente, noi pensiamo di padre Bressani, un sacerdote santo che ha parlato di Gesù, ma soprattutto ha dato la sua vita per Gesù, nella vita di missionario qui in Canada, qui nella nostra diocesi. Lui ha celebrato la messa di Gesù, il Signore, proclamato
il Vangelo e ha insegnato la fede di Gesù qui nel nostro diocesi, qui in Canada e qui in nostro diocesi. And therefore today we celebrate Christ the King, and we recall that we are all called to lives as witnesses to Jesus the Lord. And we celebrate Father Bressani, saint, holy priest, who gave up all that was comfortable in his life to a life of danger, torture, suffering, and all for the sake of Jesus the Lord. And that is the example that we each should have.